I want to start off with a few administrative comments. Želio bih da počnem sa prvo par nekih komentara. One, this meeting, my part of the meeting tonight will be a little bit shorter probably. Možda će ovo predavanje večeras da bude malo kraće. But any time I save tonight will be added to tomorrow night's meeting. Ali sve što budemo završili večeras, bit ćemo dodati i za sutra. Tonight we're talking about diabetes. Večeras govorimo o dijabetesu. Most of you do not have diabetes. Većina vas nema dijabetes. Some of you may not even know somebody with diabetes. Neki od vas možda ni ne znaju nekoga ko ima dijabetes. But if you listen tonight, ali ako slušate večeras, and you meet somebody on the bus, i ako sretnete nekog na autobusu, or sitting on a bench in the park, ili sedi na klupi u parku, you might be able to give them a couple of good ideas that will make their lives better. Možda bi mogli da im date par dobrih saveta kako da učini njihov život boljim. That's what this life is all about. O tome se radi u ovom životu. Helping other people. Pomaganje drugim ljudima. You want to be happy? Ako želite da budete veseli, put a smile on someone else's face. Donesite osmeh na nečije drugo lice. That's a special thing to do. To je posebna stvar. Second administrative point. Druga tačka. Next week at this time, sljedeće nedelje u ovo vreme, I'm somewhere over the United States. Ja ću biti negde nad Sjedinjenim državama. Or at the bottom of the Atlantic Ocean. Ili na dnu Atlantskog okeana. We don't know what tomorrow is going to bring. Mi ne znamo šta sutra donosi. We have to live for today. Mi moramo da živimo za danas. But when I'm gone, ali kada ne budem tu, you still have Alberto. I dalje imate Alberta. He was my student. On je bio moj student. Went through all the courses at UT Pines Institute. On je prošao kroz sve kurseve u UT Pines institutu. And he can do it too. I on to može isto da uradi. I just am better looking, that's why they bring me over here. Ja bolje izgledam, zato mene dovode ovdje. Okay. So we're going to talk about diabetes tonight. A večeras ćemo govoriti o dijabetesu. Now, like all the other diseases we've talked about, it's a lifestyle disease. Kao i sve druge bolesti o kojima smo govorili, to su bolesti stila života. We've talked about cancer. Govorili smo o raku. Talked about heart disease. O bolestima srca. And if you do what we suggested about heart disease, i ako uradite ono što smo govorili o bolestima srca, it can help with cerebral vascular disease. Može da pomogne kod moždanih udara. But tonight we talk about diabetes. Ali večeras govorimo o dijabetesu. And there's a reason why I like to include this in our little series. I ja volim da ovo uvrstim ovu seriju. It opens the door to every other disease. To otvara vrata svim drugim bolestima. And so you don't want to even get near this disease. Znači ne želite da priđete ni blizu ove bolesti. Now we're going to talk about the two main types of diabetes. Govorit ćemo o dva glavna vrste dijabetesa. There's one called type 1 diabetes. Postoji prvi koji se zove tip 1 dijabetes. Another term for it is insulin dependent diabetes. Drugi naziv je oni koji su ovisni o insulinu. Because they're not producing any insulin. Jer oni ne proizvode dovoljno insulina. Okay? Now, what causes type 1 diabetes? Šta je uzrok tip 1 dijabetesa? You see, we're going to talk about type 1 and type 2. Vidite, govorit ćemo o tipu 1 i tipu 2. They're two totally different diseases. To su dve kompletno drugačije bolesti. Yes, they deal with insulin. Da, odnosi se o insulinu. Or the lack thereof. Ili o nedostatku njega. It deals with high blood sugar. I govori o visokom količini šećera u krvi. But they're two very different diseases. Ali su kompletno dve različite bolesti. Now, many people think that, well, type 1 is a genetic problem. I većina ljudi misli da je tip 1 genetski problem. Now, when we talked about cancer and heart disease, we mentioned genetics. I kad smo govorili o raku i bolestima srca, govorili smo o genima. Do you remember what we said? Da li se sećate šta smo govorili? A vegetarian diet biljna ishrana can keep your weak genes from expressing themselves. Može da zadrži vaše loše gene da se oni ne ispolje. But now let's look at something else about the genetics. Hajmo sad da pogledamo još nešto kad je u pitanju geni. An experiment was done with rats. Znači, eksperiment je učinjen na miševima. One thing you've got to understand. Jednu stvar morate da razumete. Animals can get human diseases. Životinje mogu da dobiju ljudske bolesti. I have a niece that had a cat with diabetes. Ja imam rođaku koja ima mačku, ima dijabetes. She had to be home every night at 6 o'clock. I ona mora da bude kući svako večer u 6 sati. To give it the shot of insulin.
da da injekciju insulina. Okay, so they got a bunch of rats that were weak in the area of diabetes. Znači, imali su jednu grupu miševa koji su bili predisponili, bili su osjetljivi na insulin, And diabetes. they kept mating them until they were really prone to diabetes. I oni su ih toliko ukrštali da su oni toliko bili sad osjetljivi na diabetes. And then they had a bunch of baby rats born. I onda su imali gomilu miševa koji su se rodili. Half of them drank their own mother's milk. Pola njih je pilo majčino mleko. How many got diabetes? Koliko njih je dobilo diabetes? None of them. Nijedan. The others were artificially fed. A drugi su veštački bili hranjeni Cow's milk. kravljim mlekom. And 100% of them came down with diabetes. I 100% učinak je bio da su svi dobili diabetes. So here's one of the causes of type 1 diabetes. I evo jedan od uzročnika tip 1 diabetesa. Early exposure to cow's milk. Prerano konzumiranje kravljeg mleka. And then it goes on, late exposure after 11 years of age. I ono nastavlja do 11. godine života. So, why? Zašto? It explains what type of disease it is. Objašnjava koja je to vrsta bolesti. All right? All proteins are made up of amino acids. Svi proteini su napravljeni od aminokiselina. There's 17 amino acids. Imamo 17 aminokiselina. They make up the cells that make the insulin in the pancreas. Oni prave insulin u pankreasu. But there's another protein that looks just like it. Ali postoji protein koji je isti kao on. 17 amino acids. 17 aminokiselina. That's the casein in cow's milk. To je kazein u kravljem mleku. Now, if you happen to be one of those who's sensitive to casein, Ako ste vi jedni od onih koji su osjetljivi na kazein, when you put it in your body, kad ga stavite u vaše telo, the immune system gets involved. znači sad se imunni sistem uključi, It's going to make an antibody. stvorit će antitela. And it sees that 17 amino acid casein I vidi taj kazein 17 aminokiselina and attacks it. i napadne ga. But do you see the problem? Ali da li vidite problem? There's another protein that looks just like it. Postoji još jedan protein koji je isti takav. 17 amino acids. 17 aminokiselina. So now the immune system attacks the cells that make the insulin. Sada imunni sistem napada ćelije koje prave insulin. It's an autoimmune disease. To je autoimuna bolest. Therefore, type 1 diabetes. I zato se zove tip 1 diabetes. Now, the common knowledge is you cannot cure type 1 diabetes. Znači, pravilo jedno koje važi je da vi ne možete da izlečite tip 1 diabetes. But they have cured it in animals. Ali su ga oni izlečili kod životinja. They just haven't tried it on humans yet. Ali još nisu probali na ljudima. I believe it can be cured. Ja verujem da to može da se izleči. Have you ever heard of a thing called a stem cell? Da li ste čuli za ono što se zovu matične ćelije? There's stem cells all in our bodies. Matične ćelije su prisutne svugdje u našem telu. It's sort of like a blank piece of metal, a round blank piece of metal. To je kao neki prazan deo metala. You can press something onto it and all of a sudden you've got a coin. Znači možete nešto da utisnete u njega i onda dobijete novčić. It can be an American coin, Može da bude američki novčić, a Bolivian coin, bolivski novčić Serbian. i srpski novčić. All right, so you've got these stem cells in the pancreas. Znači imate ove matične ćelije u pankreasu. If you get your body really healthy, Ako vi učinite vaše telo jako zdravim, quit putting those things into the body that cause the autoimmunity, znači prestanete stavljati stvari u organizam koje uzrokuju autoimunu bolest, those stem cells can become the cells that produce insulin. te matične ćelije mogu da postanu ćelije koje proizvode insulin. Now you can call that a theory. Znači vi to možda nazovete But teorijom, here's what I personally believe. ali evo šta ja lično verujem. There's a cure for every Ja disease. verujem da postoji lek za svaku bolest. We just haven't found them yet. Samo još to nismo našli. All right, now the other type of diabetes. Još jedan tip dijabetesa, This is type 2 diabetes. ovo je tip 2 dijabetes. Do they produce insulin? Da li oni proizvode insulin? Plenty of insulin. Dosta insulina. So much they wear their pancreas out. Toliko mnogo da oni umore pankreas. The old mindset for working with type 2 diabetic
Znači, stari princip ili razmišljanje kako se radi sa tip 2 dijabetičarima je 6 small meals a day, 6 malih obroka na dan, which totally wears your pancreas out. što kompletno umori vaš pankreas. You're always going to have high glucose. Uvek ćete imati povišenu glukozu, You're always going to have high insulin. uvek ćete imati visok insulin, So you don't want that to happen. znači vi ne želite to da se desi. You do not, type 2 diabetes is not a nice thing to have. Znači, tip 2 dijabetes nije dobra stvar imati. We call it the metabolic syndrome. Mi isto zovemo metabolički sindrom. What type of disease is type 1 diabetes? Znači, koja vrsta bolesti tip 2 dijabetes? Autoimmune. Tip 1, autoimun. Type 2, Tip 2, metabolic. metabolički. So let's look at the steps in metabolic syndrome. Hajde sad da gledamo korak u tom metaboličnom sindromu. First one Prvi, is going to be, like we've already talked about, overweight. bit će, kao što smo govorili, gojaznost. Usually a type 2 diabetic is overweight. Obično tip 2 dijabetičar je gojazan. So now he's got overweight. Znači, sad je on gojazan. Now, basically, weight is very easy to take care of. Znači, kilaža je jako lako možete da se regulišete. And if you eat the right diet, it's easy to take care and treat type 2 diabetes. Znači, ako jedite pravilnu ishranu, jako je lako da regulišete i tretirate tip 2 dijabetes. High fiber foods. Namirnice koje imaju dosta vlakana. That's the medicine for type 2 diabetes. To je lek za dijabetičare tipa 2. But we got overweight. Ali imamo gojaznost. Basically means you're putting too much nutrients in your body. Znači, stavljate previše nutrijenata u vaše telo. So we got the second step in the metabolic syndrome. Imamo, znači, drugi korak u tom metaboličnom sindromu. Going to get carbohydrate intolerance. Znači, netolerancija ka ugljenohidratima. Now you're not properly digesting your carbohydrates. Sada ne varite dobro ugljenohidrate. That's going to cause tiredness all the time, To će da vas osjeća da ste umorni stalno. a mind that doesn't work right, Koji ne funkcioniše kako treba. digestive problems, Problemi sa varenjem. and a craving for sweets. I neka želja za slatkom. Leads to the third part. Vodi do trećeg koraka. That's going to be insulin resistance. To će biti otpornost na insulin. See, you got so much glucose now in your body Imate toliko glukozu u telu, that your cells say, we don't want any more. vaše ćelije kažu mi ga više ne želimo. And so you've got receptor sites on every cell for insulin. Znači, imate receptore na svakoj ćeliji za insulin. It takes the glucose into the cell. Ono uzima glukozu i stavlja ga u ćeliju. On an average cell, Prosečna ćelija 20,000 receptor sites. ima oko 20.000 receptora. If you have insulin resistance, Ako ste otporni na insulin, it might drop down to 5,000. pašće na 5.000. Okay? Next step. Sljedeći korak, Well, now you got diabetes. sad imate dijabetes. But the door isn't closed yet. Ali vrata nisu zatvorena. Heart disease, Bolesti srca, cancer, rak and another list I'm going to show you that's going to be caused by or open the door for diabetes. i još By jedna diabetes. lista koju ću vam pokazati koja otvara vrata za dijabetes. Okay, so how do we diagnose diabetes? I kako mi radimo dijagnozu dijabetesa? We're going to look at 3 ways. Gledat ćemo 3 načina. One, we do the blood test. Radimo test krvi. Now, you're all familiar with taking your glucose test. Znači, vama je poznato kako se taj test glukoze radi. What does that measure? Šta on meri? The sugar in the blood. Šećer u krvi. How far back is it looking? A koliko unazad gleda? Basically, since your last meal. Gleda od vašeg zadnjeg obroka. That's why we say fast 12 hours before you get your blood taken. Zato kažemo da ništa ne jedete 12 sati pre nego što se vaša krv vadi. But 12 hours isn't very far to look. Ali 12 sati nije dovoljno veliki raspon da bi dobro pogledali. There's a better test. Postoji još bolji test. Hemoglobin A1C. Hemoglobin A1C. This looks back 3 months. Ovo gleda 3 meseca unazad. You see, sugar is sticky. Znate, šećer je lepljiv. It sticks to the plasma cells. On se lepi za plazma ćelije. And we can tell if a person's been good by how much is still there. I mi možemo da vidimo da li je osoba bila dobra, jer gledamo u zadnje 3 meseca. If it's between 4 and 5.6%, Ako između 4 do 5,6%, you're good. vi ste u redu. Now, let me just tell you a little story.
Evo reći vam jednu priču. I'm a total vegetarian. Ja sam kompletni vegetarijanac. I've got 2 sisters. Imam 2 sestre. They think I'm crazy. Oni misle da sam ja lud. And they don't want to hear anything about my lifestyle. I oni ne žele ništa da čuju o mom stilu života. But my little sister had a blood test. Ali moja sestra imala analizu krvi. And she had a hemoglobin A1C in her blood test. I ona je imala u svojoj analizi taj hemoglobin A1C. It wasn't between 4 and 5.6. I nije bilo između 4 do 5,6. It was between 5.7 and 6.4. I bilo između 5,7 i 6,4. You know what they call this? Znate kako to nazivaju? Pre-diabetes. To je neko pridijabetično stanje. And that's what my sister's doctor wrote on her blood test. I to je doktor moje sestre napisao na njenoj analizi krvi. You know what my sister did? Znate šta je moja sestra učinila? She came straight to me. Odmah je došla kod mene. What can I do? Šta ja mogu da učinim? She didn't want to have diabetes. Ona nije žela da ima dijabetes. And it's so easy to stop it when it's there. I tako je lako da zaustavite ovu bolest kad je u toj fazi. Over 6.5? Preko 6,5 Diagnosed. You've got type 2 diabetes. to je dijagnoza tip 2 dijabetesa. Okay? That's one way to test. To je jedan način kako možda testirate. There's another way. Postoji drugi način. All right? That's the second way. And there's six steps to this one. Postoji 6 koraka od ovoga. Your circumference around the waist. Znači ova trbušna gojaznost. All right? Men, you can't be over 102 centimeters. Muškarci ne mogu da budu preko 102 cm. Women, you can't be over 88 centimeters. Žene ne mogu preko 88. Now, if you have any one of these 6 things, Ako uradite jednu od ovih 6 stvari, it's bad. loše. All right? Second step, Drugi korak, your body shape. vaš oblik tela. All right? I mean, I like apples and I like pears. Ja volim jabuke i kruške, But when it's a body shape, ali kad je u pitanju oblik tela, one of them's better than the other. jedan je bolji od drugog. Which is the better shape? Koji je bolji od ova dva? It's going to be the pear. Biće kruška. Yeah, carrying your weight down low. Da nosite više kilaže malo niže. That's better. To je bolje, But it's not best. ali nije najbolje. You want the best weight, best shape? Da li želite najbolji izgled? Do a banana. Budite banana. See, we're both bananas. Mi smo oboje banane. Both of my sisters are pears Obe moje sestre su kruške, because that's genetics. jer to je genetski. And they always complain about this. I oni se stalno žale. They got our grandmother's genes. Oni imaju gene od naših baka. She was an apple. Ona je bila jabuka. I got my grandfather's genes. Ja sam dobio gene moga deke. He was a banana. On je bio banana. And I made a mistake just a minute ago. I pre minut sam je napravio grešku. Both of my sisters are apples. Obe moje sestre su jabuke. But I can't talk to them anymore. Ali ja više ne mogu da razgovaram s njima. All right, third sign of diabetes. Treći znak dijabetesa. If your systolic is over 130, Znači ovo je sistolični iznad 130. diastolic over 85, Ovo je dijastolni je iznad 85. or you're taking blood pressure medications. Ili uzimate lekove za pritisak. Fourth sign, Četvrti znak. you've got low HDL cholesterol. Znači imate nizak Hdl Cholesterol. We talked about that last night. O tome smo govorili sinoć. Can anyone tell me how to raise the HDL? Da li može neko da mi kaže kako možemo da podignemo taj Hdl? Exercise, Fizička aktivnost, high fiber, dosta vlakana. yeah, beans. It's easy to raise the HDL. Jako je lako podići taj Hdl. And then high triglycerides. Znači visok nivo triglicerida. That's your refined carbohydrates. To su vaši rafinisani Okay. ugljenohidrati. Now we go to number 6. Znači broj 6. Your fasting blood sugar. Znači vaš analiza šećera u krvi kad je natašta. If you're over 5.5, not a good sign. Ako je preko 5,5, to nije dobar znak. So if you have any one of those, Ako imate bilo koji od ovih, correct it. ispravite to. The more you have, the closer you're getting to diabetes. Što više njih imate, bliže ste dijabetesu. Diabetes is a disease of modern civilization. Dijabetes je bolest moderne civilizacije. That's what it says in the European Journal of Clinical Nutrition. To kažu u Evropskom žurnalu kliničkoj ishrane. And they go on. I oni nastavljaju. If you eat the American diet,
Jer ako jedete američku hranu, američki stil života, it will lead you to almost every chronic disease. ono će vas voditi do svake hronične bolesti. Here's what I tell people. I evo šta ja kažem ljudima. If you choose to eat like an American, Ako vi izaberete da jedete kao Amerikanci, not this American, ne ovaj Amerikanac, the average American, prosječni Amerikanac, get ready to get sick like an American pripremite se da budete bolesni kao Amerikanci and prepare to die like an i American. pripremite se da umrete kao Amerikanci. Don't copy us Nemojte da nas kopirate. in almost anything nowadays. I u ovo vreme ni u čemu. Okay? High fat diets, Znači, namirnici koji imaju puno masnoće u ishrani, which is basically the American diet, što je u stvari američki način ishrane, raises the blood pressure, povisava krvni pritisak, increases insulin production, povećava proizvodnju insulina, at the same time decreasing insulin sensitivity, u isto vrijeme smanjuje osjetljivost na insulin and it raises your blood fats. i povećava nivo masnoće u krvi. Okay, now for the third test for diabetes. Treći test za dijabetes. This is the easy one to do. Ovo je lako učiniti. When you've got diabetes, Kad imate dijabetes, your glucose can't get into the cells. vaša glukoza ne može da uđe u ćelije. Okay, so now if glucose isn't getting into the cells, Jer ako glukoza ne može da uđe u ćelije, your cells are going to send a signal to the brain. vaše ćelije će poslati signal mozgu. What is that signal? Koji je to signal? Feed me. Hrani me. You're hungry. Vi ste gladni. Polyphagia. Polifazija. You're always eating. Stalno jedete. But that leads to another problem. Ali to vas vodi do drugog problema. Since the glucose can't get into the cells, Pošto glukoza ne može da uđe u ćelije, it builds up in your bloodstream. ono se gomila u vašem krvotoku. So now your bloodstream sends a signal to the brain. I sad vaš krvotok šalje signal mozgu. What's that signal? Koji je to signal? Get rid of this sugar. Otarasi se šećera. And so now you got to go to the toilet all the Sad time. morate da idete u WC i da mokrite stalno. Polyuria. Znači, učestalo mokrenje. But that leads to another problem. Ali to vas vodi do sljedećeg problema. You're always going to the toilet. Stalno idete u WC. Your blood is 92% water. Vaša krv je 92% voda. You're losing your water. Vi gubite vodu. So the brain sends another, your body sends another message to the brain. Znači, organizam sada šalje još jednu poruku mozgu. What's this one? Koji je ta poruka? Drink more water. Pij više vode. Polydipsia. Znači, stalno se žedni. 3 simple things to diagnose with. Znači, 3 jednostavne načine kako da uradite dijagnozu dijabetesa. It goes on and on and on. I stalno ide u krug. Okay? But some people say, but type 2 diabetes is genetic. Ali neki ljudi kažu, tip 2 dijabetes je genetski. Before white man got there, America was populated with Native Americans. Pre nego što su belci došli, Amerika je bila naseljena Indijancima. And there is one particular tribe I postoji jedan određeno pleme. called the Pima Indians. Oni se zovu Pima Indijanci. Okay? They live down in the area which is now Arizona. I oni sada žive u eri koja se zove Arizona. I've worked with these Indians in that area. Ja sam radio s tim Indijancima u toj sredini, But 700 years ago, ali pre 700 godina the tribes divided. pleme se podelilo Half of them stayed in what is now southern Arizona. i pola njih je ostalo u južnoj Arizoni, That's Phoenix, Arizona. to je Phoenix, Arizona. The other half went down to Mexico. Druga je otišla u Meksiko. 2 totally different lifestyles today. Znači danas kompletno 2 različita stila života. The ones in America, Ovi u Americi, they live on usually reservations. oni žive u rezervatima, They receive a check from the government every month. oni dobijaju pomoć od države svaki mesec, Don't have to work. ne moraju da rade, Almost all of the adults are overweight, skoro svi odrasli su gojazni and over half of them have diabetes. i preko polovine njih ima dijabetes. But their cousins, Ali njihovi rođaci same genetic pool, koji imaju isti genetski bazen, the ones living down in Mexico, oni koji žive u Meksiku are farmers, su stočari, farmeri, eat a plant-based diet, jedu biljnu ishranu, meat only on celebration days. znači meso jedu samo kad su neki posebne proslave, Less than 10% have diabetes. manje od 10% njih ima dijabetes. Is it genetic? Da li je to sad u pitanju genetika? Genetics loads the gun. Znači geni samo pune pištolj, Lifestyle pulls the trigger. a stil života
okidač. Okay. Are there some complications with diabetes? Da li postoje neke komplikacije oko dijabetesa? It affects every organ and tissue in the body, Utiče na svaki organ i tkivo u telu. starting with your blood vessels. Počinjemo sa krvnim sudovima. See, there's something interesting about the blood vessels. Nešto interesantno sa krvnim sudovima. The cells that line our blood vessels don't need insulin to take glucose. Znači, ćelije koje okružuju krvne sudove, njima nije potrebno insulin da bi uzeli glukozu. So they get fat and sticky. I oni postanu masne i lepljive. And when that happens, Kad se to desi, atherosclerosis. to je ateroskleroza. You see the problem now. Vidite sada problem. That's going to increase your risk of heart disease by 2 to 4 times. To će povećati rizik od bolesti srca 2 do 4 puta. You remember we on the first night, Prvo večer, the 3 golden pillars. 3 zlatna stuba. You remember what the second golden pillar Da li se was? sjećate koji je drugi zlatni stup bio? Perfect health requires perfect circulation. Savršeno zdravlje zahteva savršenu cirkulaciju. You don't have it with heart disease or diabetes. Znači, vi je nemate sa bolestima srca i dijabetesom. Increases your risk of cancers. Povećava rizik od raka. How does it do that? Kako on to čini? Well, remember when I talked about cancer, cancer loves sugar. Sjećate kad smo govorili o raku, rak voli šećer. So whereas the average cell will have 20,000 receptor sites, I ako prosječan ćelija će imati 20.000 receptora, a cancer cell ćelija raka će imati has 15 times more. 15 puta više. You know somebody with cancer? Ako znate neko ko ima rak, No candy, bez šećera, no sugar. bez bombona. Oh, but I like it. Ali ja volim to. Well, we'll put some in your coffin when you die. Stavit ćemo u vaš sanduk kad umre. Increases your risk of cerebral vascular disease. Povećava rizik od moždanih udara. In developed countries, U savremenim zemljama the number 1 cause of blindness. broj 1 uzrok slepila. Have you ever gone and had a physical at a doctor's office? Da li ste bili nekada na lekarskom pregledu kod doktora? He's got this little instrument. On ima taj mali instrument He'll get right up in your face. i on će baš ući u vaše Usually lice, turn the lights off, isključit će svetlo and he's shining this light in your eye. i on svetli ovo svetlo u vaše oko. What's he looking at? Šta on traži? Trying to see what you're thinking? Da li on gleda šta vi mislite? No, he's looking at the back of your eye. Ne, on gleda pozadinu vašeg oka. It's pretty neat to do this. I jako je interesantno učiniti to. All those fine blood vessels. Sve te tanki krvni sudovi. Well, when they get clogged up, you're blind. I kad se oni zakrče, vi ste slepi. Increases your risk of kidney disease by 1,800%. Povećava rizik od bubrežnih bolesti 1800%. Okay? You have wounds that will not heal. Imate rane koje se neće zaceliti. Now, I showed you this picture one of these nights this week. I pre par večeri ja sam vam pokazao ovu sliku. Did that one get healed? Da li se ova noga izlečila? Yes. Da. What was the medicine? Koji je bio lek? Yeah, it was your lunch. Bio je vaš ručak. Yeah, cabbage and onions. Kupus je luk. Smash them up, put them on the wound. Samo ga zgnječite i stavite na ranu. I was working in, where was I? Ukraine. Radio sam u Ukrajini. Lady had a big venous ulcer on her leg. Znači imala je jednu veliki tromb vene na nozi. I used the same treatment. Istu sam stvar koristio. You gotta listen to the patient though. Ali morate da slušate pacijente. The onion was burning her. Znači luk je onako sagorevao, gorio. Just use more cabbage. Samo koristite više kupusa. All right, but normally if a diabetic has a wound like this, Ali ako dijabetičar ima ovakvu ranu, the next problem is they're going to be an amputee. sljedeći problem biće amputacija. Causes impotence in men. Dijabetes isto uzrokuje impotenciju kod muškaraca. Greatly increases the risk of breast cancer in women. Povećava rizik raka dojke kod You žena. don't want diabetes. Vi ne želite dijabetes. That's why I think it's an important topic to talk about. Zato mislim da je jedna važna tema o kojoj treba razgovarati. Because it is on the increase. Jer je on u porastu. Okay, some of the causes of diabetes. Neki uzročnici dijabetesa. Just reverse what we just talked about. Znači samo okrenite ovo što smo razgovarali. High fat diet. Znači puno masnoće u ishrani. If we just went down the list, we find out, well, just don't do those things. I kada bi išli niz tu listu, onda samo nemojte da učinite te stvari. Overweight. Gojaznost. That's one of the causes of diabetes. Ovo je jedan od uzroka dijabetesa. So if we lose weight, we're going to quit being overweight. I ako izgubimo kile, nećemo više biti gojazni. So how do we lose weight? Ali kako sad izgubimo kile? Stay off the high fat meals.
Klonite se namirnica koje imaju puno masnoće. Now that's a double barrel gun. Znači, to je kao dvocevka. One, overweight's going to cause diabetes. Jedan će gojaznosti uzrokovati dijabetes. The high fat diet is going to cause diabetes, even if you're skinny. I iako ste mršavi namirnice, ako imate dosta masnoće u ishrani, će isto prouzrokovati dijabetes. Interesting experiment. Interesantno istraživanje. They took a group of people for 2 weeks. Uzeli su grupu ljudi na 2 nedelje. 65% of their calories coming from fat. 65% kalorija dolazilo od masnoće. Okay? At the end of the 2 weeks, Na kraju 2 nedelje, every single one was pre-diabetic. svaki od njih je bio u pridijabetičnom stanju. All they had to do was get off the fat, Sve što trebalo da urade je da prestanu da koriste masnoće, go back to normal. da se vrate u normalu. Now, if I would have asked you at the beginning of the meeting a question, Kad bi da sam vam postavio na početku predavanja pitanje, what causes diabetes? šta uzrokuje dijabetes? What would be the main thing you would think of? Šta je glavna stvar u kojoj bi vi mislili da je uzrok? Most people are going to say sugar, Većina ljudi će reći da je šećer, because they call it sugar diabetes. da ga zove šećerni dijabetes. All right, but this was a two-pronged experiment. Znači, ovo je bio dvostruk eksperiment. They had 2 groups of people. To su 2 grupe ljudi. The other one, Druga grupa, 450 grams of sugar for 11 weeks. znači 450 grama šećera 11 nedelja. Only 10% of their calories coming from fat. Znači, kod njih je samo 10% kalorija dolazilo od masnoća. At the end of 11 weeks, Na kraju 11 nedelja, not one pre-diabetic. nijedan nije bio u pridijabetičnom stanju. Now, does that mean that it's okay for a diabetic to eat sugar? Da li to znači da je u redu da dijabetičar jede šećer? No. Ne, But it's not the main cause. ali to nije glavni uzročnik. Fat is your main cause. Masnoća je glavni uzročnik. What do I mean when I say fat? I o čemu se radi? O čemu ja govorim kad govorim o masnoćama? Butter and margarine, Znači, puter i margarin, fried foods. pržena hrana. How many of you like fried foods? Koliko od vas voli prženu hranu? Be honest now. Ajde, budite iskreni. I love fried foods. Ja volim prženu Yeah. hranu. But if you're eating fried foods, Ali ako jedete prženu hranu, just kick back and drink the oil because that's what you're doing. bacite to je isto kao da pijete ulje. Oil on your salads. Ili ulje kad stavljate na salatu. Oil in your borscht. Ili ulje u boršu, neki kupus, I like borscht. Ja volim borš. All that oil in it. Sva to ulje unutra. Then they got big old dollop of sour cream in it. I onda stavljaju dosta ovog Millerama. I draw the line. I don't drink it anymore after that. I ja kaže, ja više ne pijem posle te tačke. But can you have any fat? Ali da li možete neke masnoće da imate? Yes, you can have fat. Da, možete da imate. The way God packages the fat. Način na kako ih je Bog upakovao. Matter of fact, this fat's good for you. Znači, ove masnoće su dobre za vas. It's when we make it naked. Ali stvari kad ih mi ogolimo ili kad ih rafinišemo. I mean, corn, that's well-dressed food. Znači, kukuruz, to je dobro obučena namirnica. It's got some fiber on, Ima vlakna na sebi. got some protein and some carbohydrates. Znači, ima proteine, ugljenohidrate. But when we strip all that away, Ali kada mi to razložimo, raščlanimo, we leave that little naked droplet of oil. mi ostavljamo tu golu masnoću. And that's bad. I to je loše. Keep your food whole. Držite vašu hranu da bude cela, celovita. Another problem with type 2 diabetes and type 1 is not enough sunlight. Znači, još jedan uzročnik i problem kod dijabetiča tipa 1 i tipa 2 je nedostatak sunčeve svetlosti. Why would that be? Zašto bi to bilo? That's where you get your vitamin D. Tu dobijate vaš vitamin D. 60% of type 2 diabetics are low in vitamin D. 60% dijabetičara imaju nizak vitamin D. Get out in the sunshine. Sunčajte se. Now, don't get out here in the middle of Belgrade and take off your clothes and lay in the middle of the street. Znači, nemojte u sred Beograda da skinete garderobu i legnete na ulicu. When the weather's warm enough, Kad je vreme dovoljno toplo, expose your face and your arms. izložite vaše lice i ruke. 10-20 minutes 10 do 20 minuta. should give you enough vitamin D. Daće vam dovoljno vitamina D. Where does D come from? Odakle vitamin D dolazi? Does D come down from the sunshine and right into your body? Da li vitamin D dolazi od sunca i ulazi u vaše telo odmah? No. The ultraviolet light hits your skin, Ultraljubičasti zraci dotiču vašu kožu, converts cholesterol into a pre-vitamin D. pretvaraju holesterol u privitamin D, Then it goes to the liver.
onda odlazi u jetru takes the next step, i tamo je sledeći korak, goes to the kidneys. ide u bubrege Pretty soon you got vitamin D. i onda uskoro imate vitamin D. But what else would have happened? Ali šta će se još desiti? Your cholesterol went down Vaš kolesterol će se sniziti because you turned it into vitamin D. jer ste ga pretvorili u vitamin D. A secret. Tajna, Vitamin D is not a vitamin. vitamin D nije vitamin, It's a hormone. to je hormon. Well, we call it a vitamin. That's okay. Nazivamo vitamin i to je u redu. And we need cholesterol. I nama je potreban holesterol. As a matter of fact, it's a foundation of most of your sex hormones. Stvari, to je temelj vaših seksualnih hormona. Yeah, the LDL cholesterol, we need it in all of our cells. Znači, LDL holesterol nama je potreban u ćelijama. But we need it at the right levels. A i on je potreban na određenoj granici. But that's what we talked about last night. Ali o tome smo govorili sinoć. We need to control the weight. Moramo da kontrolišemo težinu. How do we do that? Kako možemo to da učinimo? Get off the animals. Ne koristite namirnice životinjskog porekla. When I was a child, Kad sam ja bio dete, every spring we got 100 fertilized eggs. mi smo dobili 100 jaja We'd incubate them. i stavimo ih u inkubator. They'd open up. Oni se otvore. Got all these little beep, 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 little chickens. Imamo te male piliće. We'd raise them. Mi bi ih uzgajali. Let's say we probably got those eggs in April. I ajde recimo da smo dobili taj jaj u aprilu. About July, Do jula. it was time. Bilo je vreme. And I was the executioner. Ja sam bio taj koji ih je egzekutovao. My sisters were the feather pluckers. Moje sestre su, znači, perje skidale. My grandmother was the eviscerator. She opened them up and took all the stuff out. Znači, moja baka je bila ta koja bi otvarala iznutrice i čistila ih. 3 months. 3 meseca. Okay? They've gotten that a lot faster right now. Danas oni to malo brže rade. I gave a talk one time and told how fast they're doing it now. I ja sam na jednom predavanju rekao koliko brzo rade. A young man came to me after the meeting. Jedan mladić je došao posle tog predavanja. He says, I'm from South America. Ja sam iz Južne Amerike. A friend of mine's father raises chickens for a living. Kaže, moj prijatelj uzgaja piliće. From egg to Kentucky Fried Chicken. Kaže, od jaja do pileta 18 days. 18 dana. How do they do that? Kako oni uopšte to učine? The food they feed it, the hormones they give it. Znači, hranu koju oni daju njima, hormone koje im daju. And whatever they're eating, I šta god to pile jede, you're going to be eating. vi ćete to da jedete. Go to a plant-based whole food diet if you want to lose weight. Ako želite da izgubite kile, jedite biljnu ishranu. Second thing, Druga stvar, we've already mentioned it before, još pre smo pomenuli, nothing after 3 o'clock. ništa posle 3 popodne. That means basically a 2-meal plan. Što znači u osnovi 2 obroka na dan. Can you survive on a 2-meal plan? Da li može da preživite na 2 obroka na dan? He's still alive. On je dalje živ. So am I. I ja sam isto. We eat 2 meals a day. Mi jedemo 2 obroka na dan. It's the easiest diet on the body. To je najlakša ishrana i dijeta za telo. It lets the body rest. Ono dozvoljava organizmu da se odmori. Okay? Another thing to lose weight, Još jedan način da izgubite kile, nothing between meals. ništa između obroka, Not even an organic sunflower seed. ni organsko suncokretovo seme. The body has to rest. Organizam mora da se odmori. Now, if you want something between the meals, that's when you drink your water. Ako želite nešto između obroka, onda pijte vodu. If you have a sedentary job, Ako imate sedlački posao, you got to get exercise sometime during the day. znači mora da se fizički krećete nekad u toku dana. If you have 30 minutes of exercise a day, Ako imate 30 minuta fizičke aktivnosti na dan, drop your weight 5 to 10%. izgubite 5 do 10% težine, You reduce your risk of diabetes by 58%. smanjite rizik od dijabetesa 58%. But if you already have diabetes, Ako već imate dijabetes, that becomes your treatment. ovo postaje vaš tretman. I love having diabetic patients. Ja volim da imam dijabetičarske pacijente. You really can't give them a treatment. Vi ne možete mi dati neki tretman. You take them for walks in the sunshine. Prošetate ih malo na suncu. Yeah, you drink water with them. Pijete vodu sa njima. You get them on that nice vegetarian diet, I dajete im jednu lepu biljnu ishranu. and they get well. I oni ozdrave. It's amazing to see it happen. To je neverovatno vidjeti kako se dešava. So the treatment for diabetes, I tretman za dijabetes, plant-based diet.
biljna ishrana. Now, we have a serious diabetic. I mi smo imali jednog ozbiljnog dijabetičara. We put him on what's called a green diet. Mi smo stavili na zelenu ishranu. Just nothing but salads for a while. Znači, ništa nije osim salata. Low calorie, Znači, nizak nivo kalorija, high fiber, dosta vlakana, until their glucose is normal. dok se glukoza nije normalisala. Then we're going to add some high fiber foods. Onda možemo da uključimo namirnice koje imaju dosta vlakana. Grains are fine. Žitarice su u redu. Legumes are even better. Mahunarke su još bolje. Matter of fact, when I have a diabetic patient, Kada ja imam pacijente koji su dijabetičari, some legumes every meal. znači mahunarke u svaki obrok. Okay? Interesting experiment with women. Interesantno istraživanje sa ženama. All right? They had a large group of women for 4.5 years, Imali su veliku grupu žena, 4,5 godine, feeding them legumes, especially soybeans. I hranili su ih mahunarkama, pogotovo sojom. Greatly reduced their risk for type 2 diabetes. U velikoj meri su smanjili rizik od tip 2 dijabetesa. That's when you don't have diabetes. To je kada nemate dijabetes. But then they did a study with diabetics, Ali onda su radili istraživanje sa dijabetičarima. type 1s and type 2s. Tip 1 i tip 2. Now in America we have what's called the standard diabetic diet. Znači u Americi imamo ono što se zove standardna dijabetičarska ishrana. In this study they added one thing: U ovom istraživanju oni su dodali jednu stvar, legumes every meal. mahunarke u svaki obrok. Just 6 weeks on the program. Samo 6 nedelja na ovom programu. At the end of the program, Na kraju programa, how much glucose they were dumping in their urine, koliko su glukozom izbacivali kroz mokraću, how much cholesterol was in their bloodstream, koliko holesterola je bilo u krvotoku and what was their fasting blood sugar. i kakav je njihov bio šećer na tašter. All significantly lower from eating the beans with the meals. Sve se dosta smanjilo zato što su jeli mahunarke za svaki obrok. But there are some medications I do recommend. Ali postoje neki lekovi koje ja savjetujem. There's one right there. Ovdje je jedan. See, when my sister said she was pre-diabetic, Kad je moja sestra da ona rekla da je ono pri dijabetičarskom stanju, I love the way God works. ja volim način kako Bog radi. I had a bottle of cinnamon tablets. Ja sam imao flašicu tableta cimeta. It's a great medication. To je odličan lek. It lowers blood sugar levels. Smanjuje nivo šećera. It is good for your inflammation. Dobro je protiv upale. Improves sensitivity to insulin. Poboljšava osjetljivost na insulin. That's what you need. To je ono što vam treba. Another medication. Još jedan lek. And that's a good food too. I ovo je dobra hrana. If we have a patient who's been on chemotherapy, Ako ima pacijenta koji je bio na hemoterapiji, upset stomach, boli u stomaku, ginger is great for upset stomachs. džinđir je odličan, džumbir je odličan za bol u stomaku. But it lowers blood sugars. Ali to smanjuje šećer u krvi. It is anti-inflammatory. I to je isto protivupalno. And it lowers cholesterol levels Smanjuje holesterol. with no adverse side effects. Bez nuspojava. I like that. Meni se to sviđa. You got diabetes, forget this. Ako imate dijabetes, zaboravite na ovo. If you're breathing and have a heartbeat, don't do this. Ako dišete i ako vam srce kuca, nemojte ovo činiti. Nicotine stimulates the use of insulin, the secretion of insulin. Znači, nikotin stimuliše lučenje insulina. And don't get upset. I nemojte da se ljutite. Sort of hard to do driving in Belgrade, isn't it? Malo je teže to učiniti kad vozite po Beogradu. But what happens when you get upset? Ali šta se desi kad se ljutite? That's a stress response. To je odgovor stresa. And as soon as you get that stress response, I kad imate taj odgovor stresa, glycogen becomes glucose. glikogen postaje glukoza. Blood glucose levels go up. I nivo glukoze se podiže. Okay, so does this really work? Da li ovo stvarno radi? 2 patients at UC Pines. 2 pacijenta smo imali u UC Pines institutu. A type 2 diabetic, Tip 2 dijabetičar, very overweight, jako gojazan, taking 175 units of insulin, uzimao je 175 jedinica insulina. glucose between 350 and 400. Znači glukoza među 350 i 400. He'd had 2 heart attacks, Imao je 2 srčana udara. on blood pressure I medication. uzimao je lekove protiv pritiska. Cholesterol is very high. Holesterol je bio visok. Kidneys were failing. Znači bubrezi su počeli da otkazuju. This is a serious case. Ovo je ozbiljan slučaj. Now, in our sanitarium,
U našem zdravstvenom centru, when we get somebody like that, kada imamo nekog sa ovakvim slučajem, first thing we do, prvu stvar koju učinimo je, we put them on a fast. mi ih stavimo na post, da ništa ne jedu. 5 days, 5 dana, nothing but water. ništa osim vode. I wouldn't recommend you do that without close monitoring. Ja vam ne bi to savjetovao jedino ako vas neko nadgleda. You don't want to get the glucose too low. Vi ne želite da glukoza padne jako nisko. You don't want to get the blood pressure too low. Ni pritisak da bude previše nizak. Okay, after 5 days, Posle 5 dana, glucose 80 to 120. That's milligrams. znači glukoza je bila između 80 do 120, to je između kod nas 5, 6, tako. Just divide that by 38.66. Znači podelite sa 38,66. Lost 4.5 kilos. Izgubio 4,5 kile. 130 units of insulin. 140 jedinica insulina. 2 weeks. 2 nedelje. 7 kilos lost, 58 units of insulin. Izgubio je 7 kila i sad je na 58 jedinica insulina. 1 month. 1 mesec kasnije. He was off of all insulin. Nije koristio više insulin. Lost 11 kilos. Izgubio 11 kila. No longer taking blood pressure medication. Više ne koristi lekove za pritisak. But now this is where it gets more difficult. Ali ovo je trenutak kada postane malo teže. Now he goes home. Sada on ide kući. Same environment. Ista sredina. Nobody waking him up and feeding him every day. Nikoga ne budi svako jutro i hrani. But he saw the benefit. Ali on video neke korisne stvari. 5 months later, 5 meseci kasnije, taking no medications, nije više uzimao nijedan lek, blood pressure normal, normalan je pritisak bio, lost 27 kilos, bio je 27 kila and his kidneys were perfectly normal. I njegovi bubrezi su normalno funkcionisali. He was healed. On je bio izlečen. Type 1 diabetic. Tip 1 dijabetičar. All right? He was taking 70 units of insulin. On je koristio 70 jedinica insulina. But it was not controlling his glucose. Up and down, up and down. Ali nimao kontrolisanu glukozu, išla je gore dole. 2 weeks. 2 nedelje. 56 units of insulin. 56 jedinica insulina. Glucose stable. Glukoza je bila stabilna. 1 month. 1 mesec kasnije. 32 units of insulin. 32 jedinice insulina. Glucose still in good shape. I glukoza i dalje bila stabilna. That's about as good as it's going to get for a type 1 diabetic. To je najbolje što možete da postignete za tip 1 dijabetičar. In my years at UT Pines, I knew 2 type 1 diabetics. I za vreme dok sam bio u UT Pines sam znao 2 tipa dijabetičara tipa 2. First, both young people. Oboje su bili mladi ljudi. The one was a female. Jedna je bila žena. She was about this tall. Ona je bila toliko visoka. Totally blind. Kompletno slepa. Skinny as a stick. Bila je mršava kao štap. Always had sores on her body. Uvijek imala rane na svome telu. And her favorite drink? I njeno omiljeno piće? Sprite. Sprite. And she would send people to the store to buy it. I ona bi slala ljude da je kupe. I remember one Sunday morning I received a phone call. Ja se sjećam jedne nedelje ujutro ja sam dobio telefonski poziv. From one of our doctors, Dr. Agatha Thrash. Jedan od naših doktora, doktorka Agatha Thrash. Brother Don. Brate Don. Heather has died. Heather je umrla. That was the girl. To je bila devojka. 32 years old. 32 godine stara. We need a casket. Treba nam sanduk. See, we have our own cemetery. Znači imamo naše groblje tamo. I built the caskets. Ja pravim sanduke. I like working with wood. Ja volim da radim sa drvetom. So I built the casket. Ja sam napravio sanduk. Took it up to her bedroom. Odneo sam ga u njenu sobu. Gathered her up in a sheet. Sat her in the casket. Stavio sam ju čaršav. I u sanduku screwed the lid on. Zašrafio sve. She was buried that day. Bila je sahranjena taj dan. Free. Besplatno. In America, it's an expensive business. U Americi je to skup posao. But the other young man, ali drugi mladić, tall guy, visok mladić, very well filled out, i dobro onako nabijen, didn't even wear glasses, čak ni nosio ni naočare, but he knew how to control his body. Ali on je znao kako da kontroliše svoje telo. Sunshine can help take glucose into the cells without insulin. Znači, sunčeva svetlost može da stavi glukozu u ćelije bez insulina. Exercise. Fizička aktivnost. And the proper diet. I pravilna ishrana. Now this has been about 35 years ago. Ovo je bilo pre 35 godina. He's still doing well. On je dalje u redu. You can control type 1 diabetes. Vi možete da kontrolišete tip 1 dijabetes. You can cure type 2.
A možete da izlečite tip 2. But it's got to be through lifestyle modification. Ali to mora da bude kroz promenu stila života. You are not going to do it with medications. Vi to nećete učiniti sa lekovima. Okay, so tomorrow night, Sutra uveče, the most important meeting najvažnije predavanje deals with the law of the mind, govori o uticaju uma and it also deals with stress. i govori o stresu. You will enjoy the meeting. Vi ćete uživati u ovom programu. Talking about diseases is a little bit tedious, Govoriti malo o bolestima je osetljivo, but every one of you can benefit by tomorrow night's meeting. ali svakome će biti na korist ovo predavanje sutra uveče. And I hope we can start at 7 o'clock. Ja se nadam da možemo da počnemo u 7 sati. I mean, I've been very busy this week. Ja sam bio dosta zauzet toga. I got to go to bed at least one night on time. Ja bar jedno večer moram da idem u krevet na vreme. And then Saturday night, I u subotu uveče answer the questions that you have given to us. odgovorit ću na pitanje koje ste nam dali. Write them down. Napišite ih, Hand them to Alberto or myself dajte ih meni ili njemu, so I can be prepared to even show you how you can do it. i da mogu da vam pokažem, da se pripremim, da vam pokažem kako možete da učinite. To see and to hear at the same time, it helps you remember. Znači da vidite i da čujete će vam pomoći da zapamtite. Drive careful Vozite na sigurno or walk careful. ili hodite pažljivo. Don't go home and eat. Nemojte da idete kući da jedete. Get up in the morning with a smile on your face. Ustanite ujutro sa osmehom na licu. Good night. Laku noć.